Merhaba arkadaşlar. Ee, Birazdan başlayacağız. Konularımız bitmek üzere. Fourier series yapmıştık en son. Şimdi bir PD kısmı kaldı. PD'yi de yapıp işte herhalde bir 2-3 saatlik bir dersimiz kaldı. O yüzden bugün biraz PD'ye başlayıp belki böyle bir işte 40 dakika falan yapıp ondan sonra sizin sorularınız varsa midterm ile ilgili olabilir. E, Anlamadığınız kısımları olabilir. Onlara bakarız. Okay. Son olarak, let me recall what we did last time. Here, this is called the Fourier series of a function, piecewise continuous function. It's written as a combination of two periodic functions, cosine and sine. Here, it looks like power series, but instead of x to the n, we have cosine n. Nx over L and sine pi m pi x over L. This is a 2L periodic. The period is 2L here. And the coefficients here are an and bn. You can find those coefficients by the formula here. 1 over L. Here, this is for am. Remember, am is the coefficient of cosine. So we take the inner product with cosine, or you can write it like this, okay? So you find the coefficients by this formula. And for the coefficient of sine function, bm, you use this formula. You should keep this in mind, okay? All right, maybe let's do an example of it. Okay, so we continue to Fourier series. Let's look at this example here. So we suppose f of x is equal to 1 for x is between 0 and 2, and it's minus 1 for x between minus 2 and 0. And it's for periodic. F is 4 periodic. That means every 4 units, it will repeat itself. And the question is, what is the Fourier series? Find Fourier series. Of f. Well, let's maybe sketch the graph of this function first and see what it looks like. Well, this is 1 and minus 1, so it's like something like this. Between 0 and 2, it is 1. This is 2 here. It's like this, okay?
And between -2 and 0, it's -1. All right. And this is for periodic. That means you will copy this picture every 4 units. So it's going to be like, so for instance, 2 to 4, okay, it's going to be, again, -1. So it's like, maybe let's draw with different picture, the extension to the whole real numbers, okay, to set of whole real numbers, it will be like this. Then 4 to 6, it's going to be like this, and 6, and it goes like that, okay. So, and also this side, -4, for instance, it's like this, and so. Okay, so this is our function, and we will find the Fourier series. Well, remember the Fourier series. The Fourier series is f of x is it's a0 over 2, and the sum an cosine n pi x over, well, here, what is L? Well, L is this, okay? 2L, sorry. This is 2L, right? 2L periodic. So L is equal to 2 here. So you will divide this by 2, okay, plus the sum Bn sine n pi x over 2. And this one, n is from 1 to infinity, and similar here, 1 to infinity. And we will find those coefficients here. Well, what is an? An is, remember, it was the form, it's given by the formula 1 over L, which is 2, integral from -L to L, -2 to 2, okay, cosine n pi x over 2 times f of x, right? All right, so this is an. Well, the nice thing is, you see here, f of x is an odd function, right? You can see this from the picture. It's an odd function. It is symmetric with respect to the origin, right? And cosine is an even function. And when you multiply odd function with an even function, you will get an odd function, right? So the whole thing here is gonna be the odd function. Well, maybe let me recall here that f of x is odd if f of minus x is equal to minus of f of x, right? For all x. And f of x is even if f of minus x is equal to f of x. So odd functions are symmetric with respect to the origin, and even functions are symmetric with respect to the y-axis.
Here, this is symmetric with respect to the origin. So we have an odd function. Cosine is an even function. When you multiply odd function with an even function, you will get an odd function. From -2 to 2 odd function, you know this from calculus, right? This integral is 0. If you integrate an odd function from -2 to 2, you will get 0. It's like you're integrating odd function like this. It's symmetric with respect to the origin, and minus L to L. This integral will be, of course, 0, right? That's the idea. So we see that the coefficient of cosine will be 0 here. Any question with this part? Buraya kadar var mı soru arkadaşlar? Ben biraz böyle integralin tanımını karıştırıyorum sanırım da. Mesela böyle şey gibi öğrenmiştim. Mesela altında kalan alan. Doğru. Gibi öğrenmiştim. Ama mesela burada alanı eksi artı diye böyle birazcık hayal etmek zor geliyor. Mesela burada 0, mesela bu picture'a 0 demek biraz zor geliyor. Evet, çünkü şöyle alan, ama o şöyle olduğu zaman fonksiyon pozitifken alan veriyor integral. Şimdi burada alan, şurası alan, doğru. Buraya A diyelim, tamam mı? Ama fonksiyon negatif değerler alıyorsa o zaman burası eksi alan oluyor integrali. Tamam. Hatırlarsan Riemann-Sum'dan yapıyorduk. Riemann-Sum'da fonksiyonun değeriyle aralığın uzunluğunu çarpıyorsun. Fonksiyon negatif değer alıyorsa o zaman integral negatif çıkar. Dolayısıyla alanın eksilisi oluyor. A eksi A 0. Tamam. Tamam. Şimdi, okay, let's do now Bn. Well, Bn is basically, it's again 1/2 -2 to 2. Similar formula with sine m pi x over 2 f of x dx, okay? Well, here now, let's compute this integral. It's not 0 now. This is, what we can do is, again, we can analyze this. It's an odd function. Sine is also an odd function. So if you multiply two odd functions, you will get an even function, okay? So the whole thing is even. Okay, when you have even function, you can write it like this: 1/2 times 2 times, instead of -2 to 2, you can write this as 0 to 2. Okay, sine. Well, one more thing here: from 0 to 2, what is f of x? This is f of x. From 0 to 2, it is equal to 1, okay? So we will replace f of x by 1 here. So it's going to be sine. So sine n pi x over 2 times 1 dx, because f of x is equal to 1 when x is between 0 and 2, okay? Now we can compute this integral easily. It's going to be, well, there is a cancellation. Here we have cosine function, right, for the integral. Cosine n pi x over 2. Well, the derivative will be minus sine blah blah, so you will need to divide by n pi over 2. That means you will multiply with -2 n pi, okay? This is the integral. Here x is from 0 to 2. Let's put these values when you plug
Okay, maybe let's write this first, and pi. When you plug 2, it's going to be cosine and pi, right? When you plug 0, you will get 1 minus 1. Cosine and pi is what? If n is equal to 0, for instance, it is 1 and 1 minus 1, 0. N is equal to 2, n is equal to 1, sorry. Cosine pi is minus 1. So this is going to be minus 2. So depending on n is either even or odd, you will get either 0 or minus 2 for the bracket here. So that means basically this is equal to, if n is even, you will get 0. And if n, oh, sorry, even number like 0, 2, 4, 6, and so on. If n is odd, in that case, you will get minus 1 for cosine and pi. That means you will get minus 2 times minus 2. It's going to be 4. So it's going to be 4 over n pi. Okay. What we get from here, maybe let's summarize this. So this is Bn, remember, okay? The coefficient of sine. Coefficient of cosine was 0, An was 0, right? We get that. Let's write this. So that was equal to 0, okay. All right, now let's summarize our results. So f of x is, there is no cosine because its coefficient is 0. We have Bn sine n pi x over 2, n is from 1 to infinity. Well, this is it will survive if n is only odd, right? When n is odd, you will get some number. Otherwise, it is 0. So you will get odd terms only. And in that case, the coefficient will be 4 over n pi. So we can write this as, when n is odd, you can write it like this. N is odd means n is equal to, for instance, 2k plus 1, right? Odd numbers, yani tek sayıları genelde değil mi? 2k artı 1 ya da 2k eksi 1 olarak da yazabilirsiniz. Bu şekilde gösterebiliriz. K herhangi bir doğal sayıyken. Dolayısıyla then we have 4 over what is n? N is equal to 2k plus 1. K is from 0 to infinity. In that case, n is, when k is equal to 0, n is equal to 1, and so on. Well, this is n, right? This part is n, so you multiply this with pi. So this is going to be Bn times sine n pi x. What is n again? 2k plus 1, and this is n pi x over 2. Okay, so we are basically done here. But if you want to expand this a little bit, let's see what we get. Yani bunu biraz açarsak ne olacak bakalım. K eşittir 0 iken, when k is equal to 0, we will get 4 over pi. Or you can take 4 over pi out. And when k is equal to 0, you will get basically sine pi x over 2.
when k is equal to 1, you will get 1/3 sine here. When k is equal to 1, it's 3 pi x/2. And it continues like this when k is equal to 2. It's going to be 1/5 sine 5 pi x/2, and so on. Okay, so this is your Fourier series for f of x. Any question? Buraya kadar var mı soru arkadaşlar? Hocam ilk başta grafiği çizdik ya. Evet. Yani o grafiği çizerken ben hani 0 ile -2 arası da verilmiş ama mesela -2 ile -4'e geçerken böyle bir zorluk yaşayabilirim. Yani yukarıda mı çizeceğim, aşağıda Tamam. mı çizeceğim? Şimdi bu şöyle düşün. Onu nereden anladık? Şuradan anladık. 4 periyodik diyor ya. Bu şey demek. Grafiği 4 birim sağa sola kaydırdığın zaman değişmeyecek. Dolayısıyla önce şurayı çizdik. 0-2 arasını çizdik mesela, değil mi? Şu kısmı. Bunu çizdik. Bunu da çizdik. Şimdi bunu 4 birim sağa kaydıracağız. 4 birim sola kaydıracağız. Mesela 4 birim sağa sola kaydırmak ne demek? 0-4'e gelecek. Şimdi 0-4'e gelince buraya gelecek, değil mi? Hı hı. Yani başlangıç bitiş noktalarına bak. Mesela 0'ı 4 birim sola kaydırırsan buraya gelir. Dolayısıyla aynı değeri alacak. İşte 2'yi 4 birim sola kaydırırsan -2'ye gelir. Başlangıç değeri 2'deki değeri 1'di. -2'deki değeri de 1 olacak. Tamam. Aynı şey mesela alttakinin için de geçerli. Mesela şunu 4 birim sağa kaydırdın. Buraya geldi. Bunu da 4 birim sağa kaydırdın. Buraya geldi falan. Tamamdır hocam. Periyottan dolayı, yani periyodunu bildiğimiz için öyle yaptık. Peki. Hocam bir tane de ufacık sorum olabilir mi? Burada şimdi A0'ı bulmadık çünkü A-n'li terim zaten o summation 0 gelecekti. Ama mesela A0'ı da bulmak istesek zaten formülümüz belli. Hani Aynen. o 1/L'den 0'ı yerine yazıp çekecektik. Evet, yine aynı şey, yine 0 gelecekti. Tamam, aynen. A Burada 0 0 gelecekti. burada 0 geliyor. Şimdi mesela çünkü n yerine 0 koyarsan şu şey olacak. Şurası 1 olacak. F de yine odd function ya. F of x odd function. Dolayısıyla -2'den 2'ye odd function integrali 0 iken n yine 0 olacak. Az önceki grafikten. Tamam. Aynen. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Peki, güzel. Bu arada buna fonksiyon extension'ı diyoruz. Yani belki onu not etmek lazım şuraya. So this is the extension of şimdi başta çünkü sadece -2 aralığında verilmiş fonksiyon. Biz onu tüm reel eksene extend ettik. So this is the extension of f. Extension of f. And it's an odd extension because it's an odd function, right? Odd extension of f to the set of real numbers, okay? This is called. Okay, good. Well, let's maybe talk about a little bit here odd even functions. We already give an example here, but formally, let's see what it is. This is 10.4, even odd functions. So in this example, in the previous example, we see that our function is an odd function, and we don't have any term with cosine in the Fourier series. And this is not a coincidence. Now we will write this here. Recall maybe first
odd and even functions, we say f of x is odd if f of minus x is equal to minus of f of x for all x in the domain of f, okay? And it's even if f of minus x is equal to f of x for all x in the domain of. Well, of course, a function is not necessarily odd or even, but if it is odd or even, the life is easier. In the first case, when you have an odd function, you can see the graph is symmetric with respect to the origin. Graph of odd functions are symmetric with respect to the origin. Okay. And for even functions, it's symmetric with respect to the y-axis. Even functions are symmetric with respect to the y-axis. Okay. Thank you. What happens in the case of Fourier series? Well, this is a fact. Let's maybe write here a fact, an important fact. And you can see why this holds. If f of x, f is odd, fact 1, let's say, and piecewise continuous as usual, and 2L periodic, then f of x is equal to, in the case of odd function, we don't have any cosine term in the Fourier series. So it's going to be like this, bn sine n pi x over L. Okay, like in the previous example. And in the case of even functions, if f is even, piecewise continuous, and 2L periodic, then in that case, in the case of even function, f of x is, the Fourier series looks like an cosine n pi x over L plus a0 over 2 here. Okay. This is not difficult to see. You can check the Fourier coefficients, and by the property of this even odd functions, the integral will be 0 depending on even or odd, so you will get this result. You can easily prove these facts. Well, let's do maybe one more example.
So let's say f of x is equal to x for x is between minus L to L. We don't know what L is. L is a number, positive real number. And let's say f of minus L is equal to f of L is equal to 0. Okay. Moreover, f is periodic with period 2L. Okay, so it has a period 2L, and let's find the Fourier series. Find the Fourier series of f. Well, again, let's sketch the graph of this function. So our function is from minus L to L. Let's say this is minus L, this is L. From minus L to L, it's equal to the identity function x. So it's going to be like this. Okay. Open, because they're not included. Well, so we know that it's 2L periodic, so it will repeat itself every 2L from L to 3L, for instance. You're going to have the same picture. Okay, so this is going to be like similar. It's going to be like this. Okay. You continue like this. Similar for here, minus L to minus 3L. It's going to be this one. Yeah. Okay. And it goes like that. Well, as you see here, it's an odd function. So we have only the sine term here, right? Note that f is odd, thus f of x is equal to the sum bn sine n pi x over L. By the way, this sort of series is called Fourier sine series. Maybe let's note that here. This is called Fourier sine series because it only contains a sine function, and the other one is called Fourier cosine series. Cosine series, okay?
Here this is Fourier sine series. Hocam, Evet. grafiği çizerken f L ve f minus L sıfır olduğu için sıfıra bir de kafa aralık koymamız gerekmiyor mu? Evet evet doğru. Ama zaten kapalı. Koymamıştı ama kapalı. Tamam. Açıkça belirtmek istiyorsak evet şuralarda sıfıra eşit doğru. Dolayısıyla her bir noktada sıfıra eşit. Peki, alright. Well, let's compute Bn here. Bn is 1 over L integral f of x sine n pi x over L minus L to L. Or you can write this as, since the whole thing is even, right? So this is even because odd multiply odd will give you an even function. You can write it like this. 2 over L, okay? 0 to L. What is f of x from 0 to L? From 0 to L, f of x is equal to x, right? Y is equal to x here. So x times sine n pi x over L dx. Well, now you can compute this integral easily. So it's going to be, we need to get rid of here this x. So let's say this is, we will be integration by parts. So I will say this is u, sorry. This is u and this part is dv, okay? Integration by parts. So it's gonna be what? Let's do it. 2 over L u times v, x times minus L over n pi cosine n pi x over L, right? Yes, this is true. Okay, from 0 to L, x is from 0 to L, minus u times v minus v times du. Okay, 0 to L, v is, so that was, remember, this is v, this is u. So it's going to be minus L over n pi cosine n pi x over L, v times du is dx. Okay. Well, let's see what we get from this. 2 over L. When you plug 0, you will get nothing. When you plug L, it's going to be minus L square over n pi cosine n pi. Okay, cosine n pi. Okay, minus plus L over n pi, integral of cosine function sine, so it's going to be L over n pi sine n pi x over L. Here, for this one, we will plug
for x is equal to 0 and L. Okay, let's simplify. 2 over L. Well, what is cosine and pi? Cosine and pi, when n is 0, for instance, you will get 1. N is equal to 1, you will get minus 1. So this is like minus 1 to the n, right? Yeah. So it's going to be minus L squared minus 1 to the n over n pi plus, there is a cancellation here. Oh, no cancellation, sorry. No cancellation. For the second one, L square over n pi square. Well, when you plug x is equal to L, you will get sine n pi minus 0 sine 0. Oh, nice, because sine n pi is always 0, right? So this is always 0. So you will get 0 for this part. The whole thing will be cancel out. So the resulting part will be if I am not wrong, well, there is a cancellation here, minus 2L minus 1 to the n over n pi. Let me check this. Okay, looks good. So this is the coefficient here, Bn. So that means basically f of x is equal to, remember, it was Bn, which is minus 2L minus 1 to the n over n pi sine n pi x over L. N is from 1 to infinity. Okay, so this is the Fourier sine series of f of x. Any question, any comment with this? Var mı soru bununla ilgili arkadaşlar? All right, maybe let's give a break here. Peki şimdi burada bir ara verelim. 40 geçe devam edelim. Dediğim gibi aradan sonra sizin sorularınız varsa onları yanıtlayayım. Derste devam etmeyelim çünkü çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Bir PD kısmı kaldı. Onu da 2 saatte hallederiz. Aradan sonra siz bu arada düşünebilirsiniz. Varsa sınavla ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili bir sorunuz varsa onları cevaplayıp bitiririz. 40 geçe görüşürüz.
Merhaba arkadaşlar. Şimdi başlayabiliriz peki. Kaydetmemize gerek yok. Dediğim gibi şimdi varsa sorularınız onları alayım. Hocam chatte bir soru vardı sanırım. Chat'te bir soru. Evet, şimdi gördüm ben. Review yapmayacağız. Çünkü ona vaktimiz olmayacak. Ee, Bu midterm'de yapmayacağız ama finalden önce Cuma günü son dersi review yapmayı düşünüyorum. Sizin sorularınız varsa onları da getirebilirsiniz. Cuma günü final için bir review yaparız. Hocam benim aslında yarın başka bir sınavım olduğu için çok bu derse böyle detail olarak bakamadım ikinci midterm konularına ama hani convolution gibi bir şey sorabilir miyim acaba? Yani Tabii. ya da arkadaşlarım başka sorusu varsa onlar da sorabilir. Hı hı. Convolution bu sınavda dahil değil ama. Evet evet. Çünkü hocam şimdi böyle olmasın diye. Yarın başka bir sınavım olduğu için ikinci midterm konularına çok detaylı bakamadım. Ama şeyleri biraz hatırlıyor gibiydim zaten. Hani o forced vibrate kısımları gibi hani onları. O yüzden convolution'ın ilk kısmına katılamamıştım. Böyle biraz diğer dersim çakıştı herhalde. Böyle convolution o zaman iki tane Laplace'ın çarpım durumunda olduğu şekillerde mi bize yardımcı Evet, olur? biraz bahsedeyim ondan. Bir convolution şu demek, iki tane fonksiyonum var. G. F convolution G şöyle tanımlanıyor. E, işte buna x diyelim. İntegral e, işte sıfırdan x'e f of e, x eksi t g of t dt. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu yani Laplace transformda şunu sağlıyor. Convolution'un Laplace'ını aldığın zaman bu LF çarpı LG oluyor. Bu özellik güzel bir özellik çünkü diyelim ki işte genelde ters Laplace'ı bulmak için kullanıyoruz convolution'ı. Mesela diyelim işte şöyle bir şeyim var. İşte denklemi çözüyorsun, diferansiyel denklemi. Y's şöyle çıktı en sonunda. Yani Ys dediğimiz şey bir fonksiyonun Laplace transformu. Diyelim ki işte bu iki tane fonksiyonun çarpımı olarak yazılıyor. İşte f s g of s. Mesela fs de şey olsun. Laplace transform of f of t. Bu da Laplace transform of g of t olsun. Şimdi ben y'yi nasıl bulacağım değil mi? Soru bu. Yt'yi bulmak. Ters Laplace uyguladığım zaman yt'yi elde edeceğim. O zaman yt burada şuna eşit. Ters Laplace f of s çarpı g of s. Şimdi soru şu. Hangi fonksiyonun Laplace transformu f of s çarpı g of s'tir? Bu tam olarak şey. F of t convolution g of t değil mi? Çünkü f of t convolution g of t'ye Laplace uygularsam f'in Laplace transformu çarpı y'nin Laplace transformu. Bu da ters Laplace'da buna eş oluyor değil mi? Dolayısıyla ben aslında yt'yi o zaman ft ve gt'nin convolution olarak yazabilirim.
En çok kullandığımız kısım buydu. Laplace transformu, convolution'u Laplace transformunda bu şekilde kullanıyoruz. Tamam hocam, teşekkür ederim. Bir de hocam bir tane daha bir şey soracaktım Laplace'la ilgili. Şimdi Laplace'ın böyle sağ tarafına step function'la bu u'larla yazdığımız kısım var ya. Hı hı. Hocam orada böyle solution process bana biraz uzunca geliyor da. Böyle Evet. algoritma gibi bir şey yapabilir miyiz? Yani buna kendim de bakabilirdim de yarın sınav olunca. Ha. Yani onun çok kolay bir yolu yok ya. Yani uzun uzun yazacaksınız. Hani sağ tarafta step fonksiyonu olduğu zaman hani onu parçalı fonksiyon olduğu zaman onu step fonksiyona dönüştürüp sonra işte step fonksiyonunun Laplace'ını kullanıp yapacaksınız. Öyle çok kolay bir yöntem yok yani. Anladım. Önce sağ tarafta piecewise varsa step function'a çevir. Evet, Step aynen. function Yani diyelim işte Laplace'ını bul. şöyle bir fonksiyon var. İşte burada U1'e eşit, burada U2'ye eşit, burada işte U1 demeyelim de işte G1, G2, G3 falan. Değil mi işte T işte C1 ile C2 arasındaysa işte T hangi tarafta eşitlik vardı? Çok hatırlamıyorum ama galiba şöyleydi. İşte C2, C3, T, C3, C4. Bu durumda işte G'yi nasıl yazıyorduk? G of T'yi işte e, G1 T artı işte U sub C1 T çarpı bu U step fonksiyonu da hatırlarsınız. C1'den büyükken T 1'e eşit. Küçükken 0'a eşit. G2 eksi G1 artı işte UCT falan değil mi? Böyle gidiyordu. UC, UCT işte C3 eksi G3 eksi G3 falan. Böyle gidiyor işte değil mi? Böyle yazdıktan sonra şimdi bunun yani bu tabii buradaki fonksiyonların güzel olması lazım ki çok karışık fonksiyon olursa Laplace'ını hesaplamak zor olur. Genelde çok karışık fonksiyon olmuyor. İşte T'ye bağlı oluyor. İşte T oluyor. Sabit olabiliyor falan. Sabit olursa zaten kolay. Bunun Laplace'ı da şey diyeyim işte E üzeri eksi C1 S bölü S'ti galiba. İşte bunu kullanıp Laplace'ını kullanıp e, o şekilde yapıyorduk. Yani biraz uzuyor tabii. Çok kolay olmuyor. Sonra işte değil mi? Laplace'ını hesapladıktan sonra ters Laplace'a geçip oradan YT buluyorduk. Orada birkaç tane şey vardı. Kullandığımız identity vardı. İşte kaydırma mesela işte E üzeri eksi CT ile çarptığın zaman ne oluyor falan değil mi? Laplace. O identity'leri iyi kullanmak gerekiyor. E, Ona iyi hakim olmak lazım. O yüzden biraz orada fazla soru çözmek lazım. Yani kitaptaki o suggested problemları tek tek çözmeye çalışın. E, Faydalı olur. Peki başka var mı sorunuz arkadaşlar? Salı günü işte ikinci midterm yapacağız. Yine benzer olacak. Yani birinci midterm gibi iki parttan oluşacak. Ayrıntıları biz yazarız daha sonra. Ama ilk midterm gibi olacak yani görünüm olarak. Final sınavı yazılı olacak. Klasik. Onun ağırlığı tabii ki daha fazla. Cuma günü de bir review yapmaya çalışacağız. Ben soru çözerim. Sizde varsa sorularınızı getirirsiniz. Onlara bakarız. Hocam ikinci midterm'ün kaç saat olacağı belli mi? Kaç saat? Biraz Ee, konular yani mesela seri çözümü de bana uzun geliyor da hani evet. Yani tahminen yarım saat toplamda bir saat gibi. bir saat gibi. Hı hı. Azmış hocam falan diyeceğim. Ben O seri sor-
Ha, Öğler, yani soruları öğler serisi değil de Power serisi kısımları o Ha. ikinci midterm son konularını yarım saat olsun. Olsun. O da yani iyi. evet şey gibi ama bu klasik sınav gibi uzun uzun olmayacağı için yetecek yani süreniz. Siz yeter ki çözümü yapabilin yani. Süre probleminiz olmaz. Tamam. Klasik sınavdaki gibi uzun uzun şey olmayacak, sorular olmayacak. Yine hatırlarsanız ilk sınavda da çözümler aslında e, daha kısa, hani biraz test usulü yaptığımız için daha hızlı çözülebilecek sorulardı. Yine öyle olacak. Hızlı çözülebilecek sorular. Yani çok uzun çözüyorsanız bir yerde bir hata yapıyorsunuzdur. Öyle düşün. Anladım. Çok tamam. Tamam hocam. Peki. Tamam. O zaman var mı sorunuz? Yoksa kapatalım burada. Salı günü görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler İyi hocam. günler hocam. İyi günler.